Sie haben 96 User auf meinem Grunst CAC gebaut nicht aus Versehen, sondern mit voller Absicht. Ich erbt von meinem Grovater 47 acres land in Colorado. Das Grunst CAC war volstig beselt und Mikelos. Als ich es nach 3 Jahren zum ersten Mal wieder besucht, fand ich dort ein komplett Siedling, wo vorher mein Wald gestanden hat. Asphaltiert Straßenlaternen, Familien, die Embel in Häuser trugen. Fr die C Jules für $185.0 beselt hatten. Die Präsidentin der Hausagentmergemeinschaft, eine Frau, die vermutlich noch nie einen ehrlichen Arbeitstag erlebt hat, aber ein Rolex wie ein Ehrenabsichen trug, sagte mir direkt ins Gesicht. Ich sei ein mittelloser Landbesitzer, der hart arbeitend Familien better gen Wall. Ihr Anwalt habe Bestheit, das Grunst CAC verlassen worden sei und in Deschel durch sogenannte Sitzung rechtlich Zusti. Sie hat bereits $16 Millionen durch Vorverkauf eingenommen. Und wisst ihr, was ich getten habe? Gar nichts. Ich ließ sie die Bohrbieten abschlien. Ich sah so, wie sie die Gärten anlegten, die Häuser strichen und Swimmingpools installierten. Und dann ging ich mit der Erspergligiken, Grunstserkund, means Grovaters aus dem Jahr 1971 vor ein Bundesgericht, was redet ihr tun, wenn jemand einfach ein ganz Siedling auf ihrem Grunst CAC errichten rede, schreit ihren Bundesstaat in die Kommentar. Mal sehen, von wo aus mein Family der Landbesitzer show. Mein Name ist Dakota Flint. Ja, wie der Stein. Ich bin 47 Jahre alt, Ingenieur, geschieden. Ich fahr einen Chevrolet Silverado Baujahr 2008. Der jeden Monat etwa einen Liter verbraucht. Eigentlich ist in mir nichts Besonders. Our einer Sach. Mein Grovater hinterli mir 47 acres Wald in Colorado. I'm Wert von ungefähr $42 Millionen. William Flint kauft dieses Land. 1971. Fr $8.2 in bar. War ein Mann aus einer anderen Generation. Bewahrt jede Quitting in Letternen Geschäftschurn auf. Die nach Pfeifen Tabak und WD-40 Roken. Als 2019 starb, hinterli mir das Grunst CAC. In der Kunst steckt ein einzig Notiz. Last dies Bastardi der nicht nehmen, was der Gerd. Ich hat das Grunst CAC 3 Jahr lang nicht besucht. Scheidung. Zwei Kinder im College. 70 Stunden Arbeit pro Woche. Aber ich sollt jedes Jahr im April mein Grundsteuer $6.4. Nie so spät. I am immer online. Ich hat sogar die E-Mail bestätigen. Im August 2022 fuhr ich schließlich hinauf. Die means Grovaters zu verstruhen. Ich bog vom Highway 36 auf die Alte Feuerwehrstraße AB. Und mein Magen zog sich zusammen. Der Kiefernwald war verschwunden. And seiner Stelle standen 96 User im Mediterranean still. Mit kein Slichen Balkenen und der von der Hausagentmergemeinschaft. Vorgeschrieben beigen Farb. Eingang stand ein in Stein-Gemieltes Schild. Ridgeline Heights. Ein Luxuswandelige von Whitmore. Ich Berper FET viermal mein GPS. Die Koordinaten waren dieselben. Das war mein Land. Eingang hielt mich ein Sicherheitsmann auf. Nur Fr Bewohner. Ich bin der Agent mehr dieses Grunst CACs. Sagte ich und hielt ihm auf meinem Handy ein Foto der Kund hin. Grinst. Klar, Kumpel. Und ich bin Elon Musk. Umdrehen. Beverage etwas weiteren Conti. Vor ein Wehr Range Rover vor. Cassandra Whitmore stieg aus. Mit Zig, Botox im Gesicht. Das einen permanent berischten Ausdruck verlieh. Und gekleidet in Weisleinen. Das wahrscheinlich mehr gekestet hat als mein monatlich Hypothekenrate. Sie hat dies ganz besonder Ausstrahlung eins Menschen. Dem noch nie jemand, der wirklich matcht hat. Nien Gesicht hat. Problem Ray? Fragt sie den Sicherheitsmann, und mich und Susan. Dieser Herr behauptet, im Gerd die Wohnenlage. Cassandra dreht sich endlich zu mir Ihr Blick wandert Bier mich. Arbeitsstiefel, Arbeitsjack,
schwierig einde. Ich konnte vermlich sehen, wie sie mich gedanklich in die Kategorie arm einordnet. Wie charmant, sagte sie, Schätzchen, wenn du Arbeit auf der Baustelle suchst. Sind die meisten Stellen bereits vergeben, aber ich kann die Nummer aufnehmen. Ich suche keine Arbeit. Ich sah ihr direkt in die Augen. Ich bin direkt mein Agent mehr. Mein Groveter war William Flint. Ah, sie zog ihr Handy heraus und scrollte mit ihren manick-reten Fingern. Unsere Titelgesellschaft hat ein forensisches Parfum durchgeführt. Dieses Grundsätzliche Word mehr als 3 Jahre lang aufgegeben, nach dem Gesetz von Colorado zur Ersetzung. Das spielt keine Rolle. Wenn die Grundstruktur beselt Word unterbrach ich sie, ihr Lächel Word scharf. Das ist es, du weit gerad genig, gefährlich zu sein. Sie zog ein Visitenkarte heraus und hielt sie zwischen zwei Fingern. Als sie verunreinigt. Brian Keir, unser Anwalt, Word der Erklären, warum dienen Spruch wie nennt man das juristisch noch mal, vliegen Beggar nedet ist. Ich nahm die Karte. Die Vorverkauf belaufen sich auf $16 Millionen. Die Familien sehen bis Thanksgiving ein. Sie sagte es wie ein Drawing. Das ist ein legitim Wohnanlage Ordnungsgym durch Boulder County Genomite. Wenn du weiterhin unerlaubt das Gelände betrittst, ruf ich persönlich Sheriff Mitchell an. Sie macht ein Kurspause. Wir leisten schließlich erheblich. Beiderg zum außer Stungsfonds seines Departments. Dan tat sie etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lie. Sie zog ihr Handy heraus und fotografiert mein Nummernschild. Nur für den Fall, dass du wiederkommst und etwas bestigst. Wir haben hervorragende Sigaretze von ihm. Sie beugte sich näher zu mir. Und glaub mir, Liebeling Lut wie du gewinnen nicht gegen Lut wie uns. Der die Seldurich eins nahegelegenen. Baggers vermischt sich mit dem Geruch von frischem Beeten. Ein Nagelpistole halt in der Fern. Pop, pop, pop. Wie ein Countdown. Ich fuhr nach Haus, die Ende zitternd. In dieser Nacht breitet ich die Dokumente meines Groveters auf dem Käpt'n aus. Die Grundstückerkund von 1971. 47 Jar Grundstürbelg, Vermissungsgarten. Cassandra hat mich bedroht, meinen Wagen fotografiert und angedutet, dass ich ein Verbrecher sei, aber sie hat mir gerad auch als gegeben, was ich braucht, sie zu Fall zu bringen. Am Montagmorgen rief ich Brian Keir an, Cassandras Anwalt. Sein Empfangsdame hat dies ganz bestimmt Stimme, professional freundlich so wie Sonners it klingen. Kurs bever sie einem Erklären, dass man ein Wurzelbandling braucht. Mr. Keir ist die ganz Woche in Vernehmungen, kann ich ein Nachricht aufnehmen. Dakota Flint, wegen des Grundstücks von Ridgeline Heights. Ein Pause. Oh ja, Mr. Keir hat ihren Anruf erwartet. Sie rusperti sich, hat mich autorisiert. In ein Vergleichung von $15.0 anzubieten, wenn sie bis Freitag ein Versuchserkund unterschrieben. $15.0. Für ein Grundstück im Wert von 4 Millionen. Ich kann solche Versuchserkund noch aus meiner Scheidung. Im Grund unterschreibt man damit, dass man alle Recht an etwas aufgibt. Und das einem Urgent garantiert, dass dies Recht berhaupt bestehen. Die juristische Version von ich gebe auf. Mir ist egal, ob ich Recht habe. Mein Scheidungsanwalt hat mir damals gesagt. Unterschrieben sie so etwas niemals. Es sei denn, sie sind absolut sicher, dass sie auf nichts verzichten. Sagen sie Mr. Keir, ich sie in Vorgericht, sagte ich. Dann legte ich auf, bever sie antworten konnte. Ich braucht einen richtigen Anwalt, nicht den Mann, der mein Scheidung für $2.2 abgewickelt hat. Ich braucht jemanden, bei dem der Anwalt anfangen, ihr berufschaftlichen zu beperfen. Mein Freund Marcus, ein Bauingenieur aus Cheyenne, nennt mir einen Namen, Lydia Chen. Sie hat einmal ein Eisenbahnsolch in einem Rechtsstreit Bier ersitzung.
In Wyoming der Art geschlagen, das man ihr Anschlien sogar einen Job angeboten hat, nur damit sie aufhört. Ihr Beratungshonorar betrug $500. Ich bezahlte mit Kreditkarte. Und betet, Lydias Büro rock nach altem Letter und Möbelpoliter mit Zitrone nach einer Art Garrick, dessen Fliegegeld kostet. Sie war ungefähr 60. Graus Haar, streng zum Notengebenden. Ein April hing an einer Perlenkette. Sie hörte sich mein Gesamtgeschicht an. Und mich ein einziges Mal zu unterbrechen. Sie matcht sich Notizen. Ihr Handschrift war so perfekt, dass sie wie ein Schriftart aussah. Als ich fertig war, legte sie ihren Stift hin. Zeigen sie mir ihr Steuerbeleg. Ich zog einen Ordner heraus, der dickgenig war, jemanden damit zu verletzen. E-Mail Bestätigungen. Konto aus G. Beleg des Landkreises. G. Zolling im April 2019. Dazu Käpt'n der Zollingen means Groveters. Angefangen mit seiner ersten Zollung im Jahr 1971. Sie buttert als durch. Und ich sah, wie sich ihr Mundwinkel zu etwas bewegten. Das bei einem weniger kontrollierten Menschen vielleicht ein Lächeln Gusen Rie. Bei einer Ersitzung in Colorado sind 18 Jahre offener. Kontinuierlicher und feindlicher Besitz erforderlich, aber dem muss derjenige, der die Ersitzung geltend macht. Während dieser gesamten Zeit die Grundsteuer bezahlen. Sie sah mich an. Sie haben die Steuern bezahlt. Ich nicht, dann ist deren Ansprechtat. Sie schloss den Ordner. Ich nehmt ein einstweilig Verfügung beantragen und den Bo stoppen. Ich admit erleichtert auf. Doch dann sagte sie, aber ich werde etwas anders tun. Ich sah sie an und sie würden denken, ich hätte den Verstand verloren. Sie lehnt sich zur CAC. Lassen sie fertig bauen. Ich start sie an. Was? Wenn sie den Bo jetzt stoppen, meldet Cassandras Unternehmen Insolvenz an. Ihr Grunst CAC Word FR 3 Jar in einen Jurisdischen Circus Jesigen. Sie hab einen Finger. 96 Familien, die ihr User in gutem Glauben gekauft haben, werden jeden wirklichen sie eingeschlossen. Banken, das Word ein juristisches Whack-a-Mole-Spiel. Dan beauty sie sich nach vorn. Aber wenn sie fertig bauen lassen und anschließend auf Feststellung ihrer Eigentumsrecht klagen, sie matcht ein Pause. Dan besitzen sie 96 fertig User. Ich schluckt. Cassandras Unternehmen hat einen klassischen Betrug begangen. Sie haben Grundstücke verkauft, die ihnen nicht garen. Ihr Blick wird hart. Sie werden verzweifelt versuchen, sich zu einigen. Mein Ende zitterten und wenn sie irgendwie gewinnen, werden sie nicht. Aber selbst in einem Paralleluniversum, in dem sie gewinnen reden, haben sie nichts verloren. Ihr Land ist ohnehin bereits bebo. Sie verschönte die Ende. Der Unterschied besteht darin, ob sie gegen einen Korrupten, Entwickler kämpfen oder gegen 96 traumatisiert Familien. Es war kalt. Sie hat einmal ein Eisenbahnsulch in einem Rechtsstreit Bier Ersitzung in Wyoming der Art geschlagen, dass man ihr anschließend sogar einen Job angeboten hat, nur damit sie aufhört. Ihr Beratungshonorar betrug $500. Ich bezahlte mit Kreditkarte. Und betet, Lydias Büro rock nach altem Letter und Möbelpoliter mit Zitrone nach einer Art Garrick, dessen Fliegegeld kostet. Sie war ungefähr 60. Graus Haar, streng zum Notengebenden. Ein April hing an einer Perlenkette. Sie hörte sich mein Gesamtgeschicht an. Und mich ein einziges Mal zu unterbrechen. Sie matcht sich Notizen. Ihr Handschrift war so perfekt, dass sie wie ein Schriftart aussah. Als ich fertig war, legte sie ihren Stift hin. Zeigen sie mir ihr Steuerbeleg. Ich zog einen Ordner heraus, der dickgenig war, jemanden damit zu verletzen. E-Mail Bestätigungen. Konto aus G. Beleg des Landkreises. G. Zolling im April 2019.
dazu Käpt'n der Zallingen means Groveters. Angefangen mit seiner ersten Zalling im Jahr 1971. Sie buttert als durch. Und ich sah, wie sich ihr Mundwinkel zu etwas bewegten. Das bei einem weniger kontrollierten Menschen vielleicht ein Lächeln Gusen Re. Bei einer Ersitzung in Colorado sind 18 Jahr offener. Kontinuierlicher und feindlicher Besitz verderlich, our dem Mustergenage, der die Ersitzung geltend matcht. Wern dieser Gesamten seit die Grundsteuer bezahlen. Sie sah mich an. Sie haben die Steuern bezahlt. Ich nicht, dann ist deren Unsprüchtat. Sie schloss den Ordner. Ich nehmt ein einstweilig Verfügung beantragen und den Bo stoppen. Ich atmet erleichtert auf. Doch dann sagte sie, aber ich wrede etwas anders tun. Ich sah sie an. Und sie werden denken, ich hätte den Verstand verloren. Sie lehnt sich zur CAC. Lassen sie fertig bauen. Ich start sie an. Was? Wenn sie den Bo jetzt stoppen, meldet Cassandras Unternehmen Insolvenz an. Ihr Grunst CAC Word fr 3 Jar in einen Jurisdischen Zirkus Gesigen. Sie hab einen Finger. 96 Familien, die ihr User in gutem Glauben gekauft haben. Werden jeden wirklichen sie eingeschlossen. Banken, Titelgesellschaften versicheringen. Sie stellt den Kopf. Das Word ein juristisches Whack-a-Mole-Spiel. Dan beauty sie sich nach vorn. Aber wenn sie fertig bauen lassen und anschließend auf Feststellung ihrer Eigentumsrecht klagen, sie matcht ein Pause. Dan besitzen sie 96 fertig User. Ich schluckt. Cassandras Unternehmen hat einen klassischen Betrug begangen. Sie haben Grundstücke verkauft, die ihnen nicht gern. Ihr Blick wird hart. Sie werden verzweifelt versuchen, sich zu einigen. Denn die Alternative nennt Jeffness bedeuten. Mean Andy Zitterton. Und wenn sie irgendwie gewinnen, werden sie nicht, aber selbst in einem Paralleluniversum, in dem sie gewinnen reden, haben sie nichts verloren. Ihr Land ist ohnehin bereits bebo. Sie verschönte die Andy. Der Unterschied besteht darin, ob sie gegen einen Korrupten, Entwickler kämpfen oder gegen 96 traumatisiert Familien. Es war kalt, strategisch, brutal, und es ergab vollkommen Sinn. Wie viel? Fragt ich. $40.0 Anwaltskosten, vielleicht 50.0. Sie lächelte leicht. Aber wenn wir gewinnen und wir werden gewinnen, spricht das Gericht ihnen Schadenserzeugen. Hausfriedensbruch, ungerechtfertiger Bereicherung, Betrugs und Anwaltskosten zu. Sie lehnt sich zur CAC, dann gern ihnen die User. Sie nennen sie verkaufen, vermeiden oder ein Vergleichstellung. In Millionen he ausschendellen. Ich hat $12.0 auf meinem Sparkonto. Mein Silverado braucht ein neues Getrieb. Die Studiengebühr meiner Tochter war im Januar flig. Ich werd schon ein Sung finden, hörte ich mich sagen. Lydia werd plötzlich ernst. Nach etwas. Ihr Stimme werd leiser. Kontaktieren Sie Cassandra nicht. Posten Sie nix auf Facebook. Urselen Sie niemandem Daven our Ihren.